poder detectar los exoplanetas, que es hoy una de las grandes tareas que tenemos como humanidad, encontrar exoplanetas, por un lado para saber cómo va a terminar la Tierra y poder anticiparnos, y por otro porque si encontráramos uno parecido, tal vez otro gallo nos cantaría. En esa ruta estamos y por eso desde la Tierra queremos dar la bienvenida a todo este equipo espacial que viene en el siguiente bloque y que va a ser liderado por Eduardo Bendek. Un aplauso para él. Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en la sesión de Universo de Posibilidades para compartir con ustedes de las posibilidades y los nuevos desarrollos que se están dando en la exploración del universo. Vamos a hablar de todos estos temas de la exploración espacial y de cómo nos afectan al día a día. Estamos viviendo tiempos únicos en la historia. Vemos cambios en forma acelerada en todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología y en la manera en la que interactuamos cada día. Cada día cambia la manera, las redes sociales, pero la ciencia también. Estamos revelando los misterios del universo y las capacidades de buscar vida y en el universo están cambiando. Estamos buscando la manera de expandirnos y buscar vida en el sistema solar también. Entonces, en esta sesión vamos a estar discutiendo también cómo vamos a buscar vida alrededor de otras estrellas. ¿Ya? Y, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Epicuro, que alrededor de 2000 años atrás planteó la posibilidad de que podían haber planetas alrededor de otras estrellas. Imagínense, 2000 años atrás. Y hace 25 años recién pudimos confirmar el primer planeta fuera del sistema solar. Ahora, al día de hoy, o al día de ayer, ya sabemos de más de 5000 planetas confirmados. Entonces hay una progresión muy acelerada de todas estas cosas que están pasando. Por otro lado, tenemos robots en Marte, ¿ya? Como el robot Perseverance, que está sacando muestras del suelo marciano en este mismo instante y la está dejando en la superficie del suelo marciano para enviarlas a la Tierra. Durante el año 2022 han ocurrido tremendos progresos en el área espacial. Ha sido un año de consolidación de muchos proyectos, ¿ya? Y de conocimiento del universo. Por ejemplo, se ha tomado la primera imagen de un agujero negro, pero no cualquiera, del agujero negro de nuestra galaxia, Sagitario A. Imagínense, esto era algo impensado, que no era posible hacer, se logró este año. Se ha logrado desviar un asteroide. Por primera vez la misión DART logró desviar un asteroide impactándolo con una nave espacial de NASA, y lo hicimos de forma controlada. Continúan los vuelos extraterrestres con un helicóptero que tenemos en Marte. Estamos volando con un helicóptero en Marte, imagínense lo que es eso. Eso continúa pasando este año y por sobre todo lo que nos lleva a nuestro próximo invitado es el telescopio James Webb, que es un telescopio espacial que es el más grande que se ha lanzado, se ha ensamblado en el espacio este año, se ha probado y ya está funcionando de manera operacional. Eso es un logro enorme. Entonces imagínense la cantidad de cosas que han sucedido este año. ¿Ya? En esta sesión vamos a tomar un viaje y vamos a ir desde el James Webb, el telescopio espacial, y recorriendo las distintas cosas que hay en el universo, pasando por Marte, los grandes telescopios que se están instalando en la Tierra, en particular en Chile. Chile es un país que va a recibir estos telescopios extremadamente grandes y hacen todos estos cambios posibles. ¿Ya? Bueno, nuestra primera charla es del Premio Nobel John Mather. ¿Ya? El doctor John Mather trabaja como astrofísico en el Centro Espacial Goddard de NASA en Greenbelt, Maryland. ¿Ya? Es el principal centro de NASA. Su principal responsabilidad no es nada más ni nada menos que ser director científico del telescopio espacial James Webb. Está a cargo de toda la misión. Además es profesor de física en la Universidad de Maryland y es ganador del Premio Nobel de Física del 2006 por su contribución en el desarrollo del satélite COBE que midió la radiación de fondo cósmico. Esto es muy importante porque la medición de la radiación de fondo cósmico nos permitió confirmar el Big Bang y es el punto de partida de la cosmología moderna. O sea, John Mather realmente ha cambiado nuestra visión del universo. ¿Ya?
El año 2007 fue elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo, en todo el mundo, en todos los temas. Y el año 2012 fue elegido como uno de los 25 más influyentes en el espacio. John nos contará del James Webb, de esta maravilla de ingeniería que se ensambla en el espacio y que logra calidad óptica increíble. Y también nos va a contar de los próximos logros científicos que ya se han hecho este año y los que vendrán. Así que ahora seguimos con el profesor John Mather. Dr. Mather, it's a pleasure to have you, and the floor is yours. So, los dejo con John. Well, thank you very much for the lovely introduction. So I want to show you the James Webb Space Telescope here. This is my most beautiful chart because this shows the golden mirror of the telescope as it is up in outer space. That mirror is made out of 18 smaller mirrors, each one coated with gold. Gold because it's the best reflector for infrared light. This is a joint project of NASA with the European and Canadian space agencies, and so it represents an immense effort on behalf of all of those countries. This telescope is available for you to use. If you're an astronomer, you can send us a proposal for how to use it. So it's open to all astronomers in the entire world, and right now we are busy doing the things that were proposed for the first year. New proposals are due on January 27th. So there is the beautiful telescope in space. It has taken a long time to build it. I started working on it in 1995, but other people already had started even before that. So why are we doing this? Well, these are the questions I've always had since I was a child, and you may have them too. Where did we come from? And that's a rather large question. What is our cosmic history? Can we understand where the stars were born, how the stars were born? How about the planets? Are we alone? Are there other living creatures out there? And nowadays, people tend to think yes, even though we haven't found them. So where would they be if they are out there? And what are they like? An even more basic question, which NASA can help address is life a miracle or a thermodynamic imperative? In other words, is it very rare or very common? Of course, the last question people have is, how far can we go? We have all had wonderful science fiction stories and television shows about how far we can go, but most of them require more imagination than we have physics and engineering. So far, as far as we can tell, people can go with the equipment we can build and imagine building to the inner solar system. We can go to Mars, we can go to the moon, we could go orbit around Venus, but that's about as far as we can go in person. On the other hand, astronomers travel at the speed of imagination. We can go as far as you like with the stories that we can tell and the pictures that we can get and the deductions and interpretations of all that information. So, well, I guess everyone knows this story here. We look back in time as we look at things that are far away from us. Light travels very fast, but the speed is not infinite. So you can look at the center of our own Milky Way galaxy. We see it as it was 25,000 years ago, about. The Big Bang, and when I drew this chart, was thought to be about 15 billion years ago. Now it's 13.8 is a better number, 13.8 billion years. So we look back in time by looking at things that are very far away. So how do we know how far we are looking? Well, back in 1929, the expanding universe story was recognized from this graph. Edwin Hubble was a very famous astronomer of the day, and he extended previous work to be able to draw this graph. Each little dot here is a galaxy. And as you know, a galaxy is hundreds of billions of stars held together by gravity and orbiting around a common center. The graph shows that if they're far away from us, they're going away from us very fast. Indeed, the speed of motion is about proportional to distance. So with the exception of a few little dots in the lower left corner, they're all going away from us. And so if you divide this distance by the speed, you can calculate the apparent age of the universe.
So it's the first time that we ever even thought that the universe had an age that wasn't infinite. So there it is, the first evidence of what we now call the Big Bang, but it's a very bad name for the expanding universe because it makes people think of a firecracker when we actually observe the exact opposite. The entire universe is expanding, not just a little piece. So we have looked back in time as far as we can see using millimeter waves. So the Cosmic Background Explorer was built to observe the Big Bang as close as we can. The universe was opaque when it was young because it was very hot and very compressed. And then it cooled off enough so that the light waves were free to travel when the universe was about 400,000 years old. So we now can make a map of the sky using millimeter wave eyes, and this is what it looks like. There are hot and cold spots in the map. They're not very different from the average, but if there were no spots in this map, we would not exist. This map explains how come we can be here, because gravity acting on the most dense regions of space was able to stop the expansion of the primordial material and turn it around and turn it into galaxies and then stars and people. So we are here because of those spots in that map. Well, back in Christmas, a year and a month ago, we launched the Webb telescope from French Guiana in South America, where you are, and it was a perfect launch. We launched from there because the French have a launch site, and they were contributing the rocket along with the rest of Europe. So it was a perfect launch. And that meant that we don't have to spend extra fuel to keep the telescope running in the right place. So we have expectations and hopes that it will last us for 20 years. So we observed this, we designed this telescope to observe infrared light. So here I want to explain why to observe infrared light. Well, number one, because you can't see it with your eyes or even with the Hubble Space Telescope, so it's just going to be different. But here we start to show you how is it different. So here is a picture taken with a Hubble Space Telescope at the wavelengths that you can see, visible light. And here is the same object as seen with infrared from the Hubble. And you can see the dust grains, the glowing cloud of gas has become transparent and we can now see through it. We can see this new star being born in the core of that object. So number one, we can see through clouds of dust with using infrared light. Number two, we can see things that are too cool to emit their own light. So this is an object called the planetary nebula, although it's not anything to do with an actual planet. And this is a very curious object formed by dying stars. So this was observed with the Webb telescope, and we see on the left the shorter wavelength image. On the right-hand side, we see the mid-infrared image, and we see, because of its infrared capability, that there's a second star in the middle, and that's actually the one that is the source of all this dust that's flying out. Recently, we've learned how to interpret this picture, and we believe that there are 4 or 5 stars down there in the center, not just the one that blew up, and not just the one that you see today. So it's a very complicated pattern, which is very important for us to understand because it tells us about the chemistry of what's coming out of stars to be recycled into the next generation of stars and planets. So here's a magnified image, and you can see this is a immensely structured object with little puffs of material that have been blown out of the star. And anyway, when we finally understand what this is telling us, we will know much more about the chemistry of how the elements are liberated back out into space. By the way, when you look around the house, when you look around at your friends, you see primarily carbon, oxygen, nitrogen, a few other things like iron and calcium that make up our world today. None of those existed in the early universe. There was only hydrogen and helium. So this picture that I'm showing you is an example of how the chemical elements that were produced inside stars in nuclear reactions come on back out so they can be recycled into the elements that we see today and into people. So we're here because of this. The third reason to study infrared is that space expands. And that means when we see a distant galaxy,
we can say that it's because the space itself is expanding. So we receive light at much longer wavelengths than it was when it was emitted. So this is called the cosmic redshift, and this is a reason to use an infrared telescope to see hot objects. This is an example of one of our first pictures we took. This was announced by President Biden on July 11th in 2022. We see a bright star in the middle with a spike sticking out. We see very, very large galaxies nearby, and we see very strange arcs that are images, distorted images of much more distant galaxies. They've been magnified and distorted by nature's lenses. Einstein told us that gravity can bend space and time, and that it can actually focus and distort the image of an even more distant galaxy. And here we are using that fact to obtain information about the more distant galaxies. So those things that look strange because they're sort of like arcs of circles, they're actually not really arcs of circles. They are magnified images of very distant galaxies. So we're able to use these to look much farther back in time than we ever could do without them. We observed, of course, the pillars of creation. With the infrared capability, we see a very new view. We see where the wind is blowing from the top right to the lower left. You can pretty clearly see it. We're also seeing inside this cloud where new stars are being born as we speak. We have seen an edge-on star. This is actually, although you don't see it, there's a star exactly in the middle of this picture. It is obscured by an edge-on disk. Now, a solar system like ours was formed from a cloud of dust orbiting around the sun in a plane, more or less. That's where the planets grew. And so in this particular case, we're seeing a new solar system being born. We're seeing it edge on. We are examining planets around other stars. We want to know, are little stars capable of having Earth-like planets? That is to say, planets that are the right size and temperature and also have an atmosphere. So the way that we do this is we wait for a planet to go in front of its star. It blocks some of the starlight, and we know it's there, and we can calculate how big it is and how warm it is. Then we also look to see, does the planet seem to have the same size at all wavelengths? If so, then it's just a little rock. If not, then maybe it's because there's an atmosphere that obscures the light more at some wavelengths than others. So it could have clouds or molecules or atoms of various kinds in it. So we are planning to observe at least 62 planets this year by this method. Some small ones might be like Earth. We'll not be able to tell you that right away because this is a very difficult observation. But we have already verified for a large hot planet that, yes, the technique works. This particular one is a hot planet. That means it's very close to its star. And we have already confirmed with these spectra that there are atoms of sodium and potassium. There are molecules of carbon monoxide, carbon dioxide, water, and sulfur dioxide. These are all relatively easy to see in this very large, bright planet. So we know that the technique works. We are making all our data available to the public. You can follow along with our information in many different ways. Of course, there are press releases every week. We also have our official websites, nasa.gov/web, jwst.nasa.gov, webtelescope.org, and of course, all of the social media have many ways you can find out about our observatory. So I encourage you to follow along and to think about what you would observe if you had a chance. Thank you. Thank you very much, Dr. Mather, for that amazing introduction. I don't know if you're hearing, but it was spectacular to hear about James Webb and all the latest. So in our next conversation and speaker,
is going to talk about a little bit more of the same topic, but adding also an administrative layer to this, in the sense that we'll have the Dr. Nancy Levinson. Nancy is the director of the Space Telescope Science Institute. The Space Telescope Science Institute is an institution that runs this space telescope, James Webb and Hubble, both. Me cambio a español ahora. Esta institución, que es el Space Telescope Science Institute, es una organización que se dedica a manejar los telescopios espaciales, el Hubble y James Webb, y tiene más de 800 empleados, ingenieros, científicos, técnicos, que se preocupan de la operación de estos telescopios. Imagínense lo que es eso, el tamaño de esta organización, y que maneja estos dos telescopios espaciales, el Hubble y James Webb, pero además maneja todos los archivos digitales, todos los datos que se han recolectado de estos telescopios, los maneja esta institución que se llama el Space Telescope Science Institute. Además, esta institución es muy curiosa porque tiene un centro de desarrollo de tecnología que colabora con NASA, y tenemos muchos colegas en los que trabajamos juntos, y tienen laboratorios de desarrollo de tecnología. Entonces, es un centro único en donde, imagínense, hacen la administración de telescopios espaciales, hace administración de datos, y además tiene laboratorios para el desarrollo de coronógrafos y de instrumentos que van a volar en estos futuros telescopios espaciales. Bueno, Nancy tiene una carrera muy destacada. Ella es profesora de física en la Universidad de Johns Hopkins, y también fue directora adjunta del Observatorio Gemini. Entonces, Nancy también conoce la realidad chilena porque estuvo a cargo de parte de la ciencia del telescopio Gemini que opera en Chile. Entonces, ella va a estar aquí con nosotros y nos va a contar más acerca de cómo opera el James Webb Space Telescope, y nos va a contar más detalles de su trabajo en general. Así que le damos la bienvenida a Nancy. Nancy, please join us. The floor is yours. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. It is such a pleasure for me to be here, not only on this stage as part of Congreso Futuro, but also especially for me to be back in Chile. If I can get the slides to advance. Got it. There we go. So previously, I had worked at Gemini Observatory near La Serena. And in this photograph, you can see the telescope over my shoulder behind me, and also a nice close view of the dome. Chile offers high mountains and clear skies, so it's a wonderful place to be inspired by the universe. Since I left, one of the things that I've been working on is the James Webb Space Telescope, which we've just heard about. And so that's also what I want to share with you today, is some of the recent scientific discoveries that have been made. The story of the cosmos is a very human story. As we're exploring the origins of the universe, we're asking deep questions, deep to ourselves, like, where did we come from? We are literally made from the stars. The calcium in our bones, the iron that's in our blood, were processed in stars. What I'll be talking about to be able to present such exciting results as these was literally decades in the making and involved tens of thousands of people. It was an international effort led by NASA, but with important participation from the European Space Agency and the Canadian Space Agency. I want to take us back .
to a little over a year ago, December 25th, 2021, launch day. Top, à 0 moins 1 minute. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 3, 2, unité, top. And lift Allumage off. UAP, décollage. Trajectoire est nominale. Liftoff, décollage, despege. That was the beginning of our journey. And this is the last direct human view we've had of the James Webb Space Telescope. Over the next 6 months, Webb journeyed to its new location, 1.5 million kilometers away from Earth, to have undisturbed views of the universe. Along the way, we unfolded the telescope and turned on the cameras that captured the light from the universe. We had to wait a little while. We had to wait until July of 2022 to get our first wonderful images. And we have to zoom in to be able to see what Webb observed then. Webb captures only a very small field of view at a time, a very small portion of the sky. What we'll see in this first image is the equivalent of a single grain of sand held at arm's length. And even though it's very small, it contains worlds. Most of what we see here are galaxies. There are literally thousands of galaxies within this image, and each one contains billions of stars. I want to zoom in a little bit to focus on one particular galaxy. Maybe. There we go. To show you how astronomy can act like a time machine. When we look at objects that are very far away, we're literally looking back in time. We're seeing them as they were long ago. The light from this very faint red dot has been traveling to us for 13.1 billion years. The light was emitted less than 600 million years after the start of the universe in the Big Bang. We use the information of the colors in these images to provide real information about their physical properties. As we heard, Webb observes infrared light, not the visible light that our eyes can see. We show in different colors, different wavelengths. So just like red light that we see has a different, longer wavelength than blue light, we can learn from these different colors. So in this case, the galaxies, we're learning something about the ages of their stars or their distance from us because of these colors. Much of what we're seeing here, the pale yellow galaxies, especially towards the center, are in what we call a cluster of galaxies. The cluster also contains gas and dark matter. In fact, most of the material in the cluster is dark matter. We don't really know what dark matter is, but we do know some of its properties. Just like normal matter, it can exert a gravitational tug to hold things together. And another related effect is to act like a lens in space, distorting the path that light takes as it travels to us. Following these distorted paths, we see distorted images. We can also sometimes get the effect of a magnifying glass, of objects appearing brighter or magnified. And in this way, we see the galaxies from the earliest part of the universe, or even individual stars. A new image, somewhere else.
This image offers us a laboratory in which to study galaxies and the black holes that they contain. This is a group of galaxies that we call Stephan's Quintet. And we get enormous detail about these individual galaxies because they're relatively nearby, where nearby means 290 million light years away. The galaxies are genuinely interacting. This is part of their evolution. Light in between the galaxies shows where gas is colliding and creating new stars. This galaxy at the top is special. It contains a supermassive black hole that is actively feeding on its surroundings. It's taking in some of the gas and dust and stars around it. That process releases energy that we see as light with an output equivalent to 40 million suns. In additional observations, we measure the composition and motion of material that flows away from this galaxy. Black holes are rather messy eaters. They take in, but they also spit out. This galaxy looks very different. It's actually not interacting with the others. It's in the foreground, so we see some more detail about its individual stars. We get different views with different cameras or observing at different wavelengths. So in this case, looking at even longer wavelengths, at the top, we have a great view of that point of light outside of the black hole. Or at the bottom, from what we see in blue, are the concentrated nuclei of some galaxies that are in the process of merging. This region is within our own Milky Way galaxy. We call it the cosmic cliffs, and it's a great place to learn about the lives of stars. Stars are very powerful. They sculpt their surroundings, creating some of the valleys that we see. They're also capable of breaking apart atoms that produces some of the blue glow we observe at the top of this image. The cliff faces themselves, that's actually gas and dust. And in the densest regions, with the most concentrated gas and dust, those are stellar nurseries. That's where stars are born. And Webb allows us to peer through those dense concentrations to see the stars that are being born there. And also, another property of these newborn stars is jets and outflows. A little closer to home, maybe a little more familiar. This is Jupiter, but also with some different details we don't always see. In light blue, at the north and south poles, we have the aurorae of Jupiter. There's also a faint ring. This is Neptune. Neptune also has a ring, which is intrinsically even fainter. In fact, previously, to be able to detect this ring, we had to travel closer to the planet with spacecraft. With Webb, we're getting views of worlds well beyond our own small solar system. A big part of the scientific investigations with Webb are other planets, exoplanets, those that orbit stars other than our own sun. We know of more than 5,000 of these exoplanets already. This illustration shows the principle. We observe a star, measuring its brightness, and look at that brightness that changes as the planet orbits it. We see less light when the planet passes in front. That was an illustration. This is an actual observation, one of the first observations Webb made of an exoplanet at all. We mark the time in Baltimore, where I live, because that's where we operate the James Webb Space Telescope.
This planet is very unlike any in our own solar system. It's very hot, located close to its star, and it completes an orbit in less than 4 days, compared with our own Earth that takes a year to go around the sun. We can get even more information looking not at the total light we measure, but considering different wavelengths or colors of light. And we see this effect because the atmosphere is very thin. It doesn't block all the light, but it filters it, and some of the light passes through. And so we see more of the light that we show in green here blocked compared to the red light. The green light corresponds to carbon dioxide. This is what shows us that there is carbon dioxide in the atmosphere of this exoplanet. This is a different way to look at that same information, to really investigate the composition of this atmosphere. In this figure, I'm showing how much light is blocked at different colors or wavelengths. And we see more light blocked at particular signature wavelengths, those associated with particular molecules. These wavelengths are the fingerprints of those molecules. So they're the fingerprints of carbon dioxide, and in fact, this was the very first time we observed carbon dioxide in an exoplanet atmosphere. This is water. Not the first time we ever observed it, but in much more detail. Water is exciting as a building block of life. In this case, it's water vapor in the atmosphere, and the planet is far too hot to sustain life. But it's interesting as a step along the way to find more habitable planets. That was one planet. We want to make comparisons among different planets. So here are 3 examples. And we see different amounts of carbon dioxide and water. Only one of them has ozone. Ozone is important as a biosignature, a sign of life. These aren't actually observations with Webb, but based on what we know of Venus, Mars, and our own Earth. Earth is the only one that shows signs of life. Are we alone? This is the most profound question, and it's not one only for science fiction. The first signs of life elsewhere in the universe will not be pictures of civilizations or a visit from extraterrestrials, but they will be the signatures in the atmosphere of biological activity. Webb won't directly answer this question, but it's very much pointing the way. In order to know if we're alone, to truly detect evidence of life, we'll need larger, more powerful telescopes, and astronomers are already making plans for the future. Webb has given us great technology to understand the universe, provided access for scientific discoveries. The results are also very much connected to our own humanity. We can all enjoy the beautiful images and be inspired because they're answering questions about our world, the world we inhabit. All humans share the same sky for everyone. I hope that we'll all have an opportunity to step outside our own home, or maybe it's from a large telescope on Earth, and look up and imagine the whole universe of possibilities. Thank you. We give thanks to Nancy for that fantastic talk. It's very interesting to learn firsthand, Nancy, about your work. Bueno, ya hemos visto bastante de James Webb Telescope
Y ahora vamos a pasar con tenemos una charla de Rebecca Bernstein. Rebecca Bernstein es la directora científica del Giant Magellan Telescope, ¿ya? El Giant Magellan Telescope es uno de los grandes telescopios que se van a construir en Chile dentro de estos 10 años. En el mundo se van a construir 3 telescopios que van a ser llamados extremadamente grandes. ¿Por qué? Porque son telescopios monstruosos, ¿ya? Son telescopios de alrededor del tamaño de una cancha de tenis o más, ¿ya? Y 2 de esos telescopios van a ser construidos en Chile. ¿Por qué? Por las características increíbles que tiene el cielo chileno para la astronomía, ¿ya? De hecho, una vez que estos 2 telescopios estén construidos, el 70% de la infraestructura mundial en astronomía, imagínense, de todo el dinero que hay en el mundo invertido en astronomía terrestre, el 70% va a estar en Chile. Somos una potencia astronómica, y Rebecca nos va a contar acerca del Giant Magellan Telescope, que es uno de estos tremendos telescopios que se van a instalar en Chile. Está formado por 7 espejos que forman un espejo primario de 27 metros de diámetro. Yo cuando estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos me tocó ver cómo lo pulían por años y años, se iban puliendo los espejos, una cosa espectacular, ¿ya? Ella es la directora científica del proyecto GMT y su principal responsabilidad como directora científica es asegurarse que el observatorio y sus instrumentos funcionen apropiadamente y permitan que los astrónomos puedan cumplir sus objetivos científicos. Ella tiene mucha experiencia, es diseñadora óptica, o sea, no solo es administrativa, sino que ella también sabe diseñar instrumentos, sabe diseñar espectrógrafos y ha diseñado varios instrumentos en su trayectoria. Ella se graduó de Física de la Universidad de Princeton, la mejor universidad del mundo, y realizó su doctorado en Caltech, una universidad fantástica. Así que ella nos contará hoy del GMT y del impacto que va a tener este telescopio en el mundo y en Chile. Bueno, los dejo con la doctora Bernstein. Dr. Bernstein, it's an honor to have you with us here. Take it away, please. I want to start here. So this is the sky over Las Campanas Observatory in the Atacama Desert, where we're building the 25.4 meter Giant Magellan Telescope. Now, I've been using the current generation of telescopes near that site for more than 20 years, and I still find this view awe-inspiring and humbling. And it's pretty clear that I'm not alone in feeling that way. These are cave drawings from 15,000 years ago, and they're not just drawings of animals. They're actually star maps. Now, they may have been used to keep track of time or to mark seasons, but they clearly show that our interest and curiosity in the universe around us is a fundamental human instinct. And there are the star maps. And that curiosity is alive and growing today, as we've seen from the incredible response around the world to the spectacular images from the James Webb Telescope. At the Giant Magellan Telescope, we're working to develop the next tool for studying our universe. And this diagram shows why. So this shows the growth in telescope size over time, and each step in telescope size is a step in our ability to collect light. Now those steps, each step has led to a giant leap in our understanding of the universe. With the first ground-based telescopes, we discovered the solar system beyond our Earth. We saw moons orbiting around planets. We saw planets orbiting around the sun, and we, in that way, came to understand gravity. In the next century after that, we put our sun into context of other stars and discovered the galaxy beyond our solar system. In the last century, we've come to understand the physics that powers the sun. We've learned about the universe beyond our galaxy. And closer to home, we've learned that most stars have planets. Now, the dark skies of Chile's Atacama Desert have been the home to many of the telescopes that have made these discoveries.
And in the next decade, the Giant Magellan Telescope will be one of the tools that helps us unravel new mysteries in the universe. For example, we'll figure out new physics, find new worlds, and maybe even identify life beyond our solar system. So what is it that makes larger telescopes so powerful? Fundamentally, it's their greater sensitivity and better image resolution. And here's what I mean by that. So this image is the Whirlpool Galaxy taken from the ground in the mid-1990s. And this shows the same galaxy in an image taken with the Hubble Space Telescope. So as you can see, Hubble gained a factor of about 10 in resolution. And that was possible because from space, the resolution is limited only by the quantum mechanical interaction of light with the telescope itself. And that resolution gets better with the size of the telescope. So the James Webb Telescope, which is 3 times larger than Hubble, is able to make even sharper images than Hubble did. And the Giant Magellan Telescope will be 3 times larger than Webb. So it will make another leap in resolution. And when combined with its collecting area, that will make it 200 times more sensitive than the current generation of visible light telescopes on the ground. So now it used to be true that we needed to go to space to achieve the sharpest images possible. And that's because our atmosphere is turbulent, which causes blurring when we look through it, just as you see here. The telephone poles in the background look blurry when you look at them through the turbulence over the hot road. And the Giant Magellan Telescope will be able to remove that blurring effect. And we'll do that using adaptive mirrors that can deform their surface thousands of times a second, so that when they reflect light, they perfectly compensate for the motion of the atmosphere that's causing that blurring. This technology is called adaptive optics. And these images illustrate the improvement in image quality that we can achieve. So these images each show the center of a cluster of stars. On the far left, you see how they would appear from the ground without adaptive optics, blurred out by the atmosphere. The next image shows the resolution that we can achieve with the 2.5-meter Hubble Space Telescope. And the image next to that shows the James Webb Space Telescope. And finally, on the far right, you see the image quality that we can get with the 25.4-meter Giant Magellan using adaptive optics from Chile. With this technology and the sheer size of the telescope that we can build on the ground, the Giant Magellan will work at visible to near-infrared lights, and that will be an incredible complement to the infrared capabilities of the Webb telescope in space. And that's going to revolutionize our understanding of the universe across all fields of astronomy. So what exactly will we learn? Well, to give you a few examples, we'll study the most distant galaxies, which the Webb telescope is already finding, to learn about the formation and chemistry of the first stars and galaxies in the universe. Then we'll study distant clusters of galaxies, like you see here, to learn how and when these largest clusters in the universe formed, and how much matter they contain. This is one of the many ways we'll be able to study dark matter, which doesn't interact directly with light, but actually makes up the majority of the mass in our universe. We'll also study the physics that's causing the accelerating expansion of the universe, an effect that we now call dark energy. We'll study how galaxies grow and evolve over time to understand the formation of galaxies like our own Milky Way, which you see here. And inside galaxies, we'll study the birth and death of stars, including the formation processes that produce planets and the explosions of dying stars that literally leave behind stellar mass black holes. And finally, we'll study the planetary systems around other stars in detail to understand the characteristics of those other systems and the individual planets themselves, to learn how those other systems and even our own solar system may have formed. We'll search for rocky planets like our Earth that might support life. Now, of everything that I just mentioned, I know that the thing that really caught your imagination was the search for Earths and life beyond our solar system. So let's talk about that one. Okay, when you look up with the naked eye, you see a sky full of stars, all of which are in our own galaxy. Until about 30 years ago, we didn't know if any of those stars had planets around them. With the current generation of telescopes, we have already learned that, in fact, most of the billions of stars in our galaxy do have planets around them. And we are starting to learn about those planetary systems in detail. We're learning how many are rocky, like our Earth, how many are giant gas planets, like Jupiter,
and how many are in the habitable zone of their parent star, meaning they have the right distance to have liquid water. Now, we've already developed techniques that let us directly image the planets around other stars. And we do that using masks, like the one that's illustrated here, to block the light from the parent star. And this technique is just like the way you would use your hand to block the bright sun when you're looking into the sky to see a bird overhead. This is an example of a real observation made with the current generation of telescopes. So what you're seeing is that masking technique used to block the center star, and that makes it possible to see the 4 planets that are orbiting around it. And they're shown here over a 7-year period. This is one of the nearest exoplanet systems to us, and so it's easiest to study. This technique and others like it have let us make huge progress in understanding planetary systems already. But with the giant Magellan's leap in sensitivity and resolution, we'll be able to study hundreds of much fainter planets around more distant stars. And that's really the key that will let us reach a larger volume of space, so we'll be able to find even rare planets like our Earth. So we'll use state-of-the-art technology that allow us to take spectra, and that will let us measure masses, the composition of the planets, their temperatures, and even determine the gas content, meaning the molecules in the atmospheres of those planets. And it's really important to have the visible and the infrared spectrum here so that we can understand the total combination of molecules present. And that's important because it will let us figure out if we're seeing a combination of molecules that could be of geological origin, or if we're seeing a combination of molecules that could only be created by biological sources, meaning life. Of course, these are really hard measurements to make, so we need telescopes like the Giant Magellan to take these next steps. This is one of the many ways that we'll be able to explore the questions we still have and get the answers that will profoundly affect how we understand our universe. And we can do all of this from Chile because of the leaps in size and technical capability that are now possible for telescopes on Earth. This is what the observatory will look like when it's in operation at the end of this decade. And this is what it looks like today. So you can see that the excavation work at the site is complete, and we're ready to begin work on the foundation of the telescope. Also, key components of the observatory being fabricated and assembled around the world in preparation for construction on the summit. To follow our progress as we build this incredible observatory, you can visit our website at giantmagellan.org. Thank you so much for allowing me to share this today. Thank you very much, Dr. Bernstein, for that great talk. Ahora que ya hemos aprendido un poco del Giant Magellan Telescope, queremos movernos a otro tema. Hemos visto que las dimensiones del universo son gigantescas y la velocidad de la luz es limitada. ¿Ya? No podemos viajar a la velocidad de la luz, ni siquiera cerca de la velocidad de la luz. ¿Ya? Y en la medida en que empecemos a colonizar el sistema solar, empecemos a ir a la Luna, a Marte, y empecemos a avanzar en esta exploración, nos vamos a encontrar que estos límites nos van a crear problemas sustanciales. Por ejemplo, cuando nos comunicamos con el rover que está en Marte, nos comunicamos diariamente, los mensajes pueden demorar hasta 44 minutos de tiempo de vuelo ida y vuelta. ¿Se dan cuenta lo que es? Si uno estuviera texteando con alguien en Marte, uno le manda un texto y le dice hola, y para que el otro responda hola, pasan 44 minutos, porque son 22 minutos de tiempo de vuelo a la luz para allá y 22 minutos de vuelta, eso asumiendo que está atento y responde al tiro. Entonces, esos son 44 minutos de tiempo de vuelo a la luz. Eso en el peor de los casos. Hay veces que Marte está más cerca y se puede reducir hasta 6 minutos. Pero esto nos da una idea. ¿Se dan cuenta que cuando colonicemos Marte no vamos a poder hacer un llamado por teléfono? Da lo mismo la tecnología que tengamos, da lo mismo qué tan avanzada sea la tecnología, no vamos a poder hacer un llamado por teléfono así, porque no, por el retardo. Entonces, en la próxima charla,
profesor Miguel Alcubierre nos va a contar de sus ideas que tiene acerca de cómo la luz y cómo el universo nos impone estos límites y cuáles trucos se podrían ocupar para romper esos límites. Así que esta es una charla muy interesante. Los dejo con el profesor Miguel Alcubierre. Miguel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí. Quiero agradecer primero a todos los organizadores que me invitaron ya por segunda ocasión a este evento. Bueno, acabamos de oír 2 charlas en las que nos enseñaron imágenes bellísimas obtenidas con los últimos telescopios sobre planetas tanto de nuestro sistema solar, otras estrellas, otras galaxias. Y yo me pregunto, ¿no les gustaría ir para allá? A mí me encantaría poder visitar Marte, visitar Júpiter, incluso más allá, ir a otras estrellas o todavía más allá, ver otras galaxias con mis propios ojos de cerca en una nave espacial. Pero tenemos un problema, déjenme ver si esta cosa funciona. Y el problema es el límite de la velocidad de la luz. Desde 1905, cuando Einstein publicó su teoría especial de la relatividad, sabemos, y creo que es conocimiento común, que no podemos viajar más rápido que la luz. La velocidad de la luz es un límite cósmico. Ahora, la luz se mueve muy rápido. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Lo que quiere decir que de aquí atraviesa la Tierra en fracciones de segundo, bueno, va de un lado a otro de la Tierra en fracciones de segundo, incluso a la Luna le toma poco más de un segundo en llegar. Entonces, en la vida diaria, el que la velocidad de la luz sea finita no nos importa. Podemos tener conversaciones telefónicas con alguien que vive en Tokio, con alguien que vive en la India, con alguien que vive en Australia, sin ningún problema. Incluso podríamos hablar con alguien que estuviera en la Luna. Si regresamos en algún momento a la Luna, podríamos tener una conversación con los astronautas en la Luna. Pero el universo es gigantesco. El universo es vasto. Incluso está a la escala de nuestro sistema solar. La luz tarda 8 minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra. O sea, si el Sol por arte de magia desapareciera ahorita, no nos daríamos cuenta sino hasta dentro de 8 minutos. La luz tarda 4 años en llegar desde la estrella más cercana al Sol, Alpha Centauri, que es la que nos queda aquí al lado. 4 años. La luz tarda 30.000 años en llegar desde el centro de nuestra propia galaxia a la Tierra. 30.000 años. 2 millones de años en llegar desde la gran galaxia de Andrómeda, que es nuestra vecina. Es nuestra vecina cósmica, es la que está aquí al lado. 2 millones de años. Y tarda más de 10.000 millones de años en llegar desde las galaxias más lejanas que podemos observar con nuestros telescopios. Entonces, si queremos alguna vez viajar al espacio, muy lejos, la velocidad de la luz es un problema muy serio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podemos viajar más rápido que la luz? Y no es porque lo haya dicho Einstein, ¿ok? En la física, en la ciencia, el principio de autoridad no funciona. O sea, sí es cierto que el primero que lo dijo fue Einstein, pero tuvimos que checar y convencernos todos los demás de que esto tenía sentido. La respuesta fácil es porque lo prohíbe la teoría de la relatividad, que es una de las teorías más estudiadas y conformadas en la historia de la física, pero desde luego eso no les dice nada. Entonces, para tratar de entender un poquito qué es esto, les voy a dar el curso más rápido de relatividad. Un curso de relatividad en unos cuantos minutos para que tengan algunas de las ideas básicas. Ahora, les comento, yo cuando le doy la clase de relatividad a mis alumnos en 7º y 8º semestre de la carrera de física, pues me tardo 6 meses. Y ahora ustedes que no son alumnos de física se los tengo que explicar en 3 minutos. Pero bueno, vamos a hacer lo posible e intentar hacer un poco eso. Primero, ¿qué es relatividad? La palabra relatividad viene del concepto de la idea de que las velocidades son relativas, el movimiento es relativo, no hay movimiento absoluto. Cuando yo digo que me muevo, siempre es respecto a algo. Yo camino, me muevo respecto al piso, los automóviles se mueven respecto al piso, los aviones de hecho se mueven respecto al aire, es como medimos su velocidad. La luna gira respecto a la Tierra gira respecto al Sol. Siempre hay un marco de referencia. El movimiento es relativo, no hay movimiento absoluto y no hay reposo absoluto. El primero que se dio cuenta de esto fue Galileo, porque Aristóteles sí hablaba del reposo absoluto, decía que los objetos tendían al reposo absoluto. Galileo dijo, esto no tiene sentido. Si yo tengo un objeto que se mueve a cierta velocidad y ninguna fuerza actúa sobre él, se va a seguir moviendo a esa misma velocidad en línea recta por siempre, porque no hay reposo absoluto. Esto se conoce hoy en día como el principio de relatividad. Y de ahí viene el nombre de teoría de la relatividad. Pero eso estaba muy bien y hasta fines del siglo XIX esto no era un problema, todo el mundo estaba de acuerdo, todos los físicos estaban de acuerdo en que esto era cierto, pero apareció un problema. Resulta que la luz es muy extraña. Los experimentos nos indicaban a fines del siglo XIX que la velocidad de la luz parecía sí ser absoluta.
Resulta que la luz se mueve a la misma velocidad siempre, sin importar quién mida esa velocidad, sin importar cómo se mueve la persona que está midiendo la velocidad de la luz, sin importar cómo se mueve el objeto que emitió la luz, el foco o el sol, sin importar la velocidad ni del emisor ni del receptor de la luz siempre va a la misma velocidad. Esto es muy extraño. A lo mejor no les suena raro, pero esto no lo hacen las pelotas, ¿ok? Si yo tomo una pelota de béisbol y la lanzo a 100 kilómetros por hora, y yo la mido aquí en tierra, va a 100 kilómetros por hora, y lo imagínense que ahora me subo un avión, el avión va a 900 kilómetros por hora, lanzo la pelota desde la cola del avión hacia adelante, yo en el avión, visto desde alguien sentado en el avión, la pelota va a 100 kilómetros por hora, pero visto desde alguien que está en el piso y ve pasar el avión, esa pelota va a 1000 kilómetros por hora, porque son los 900 del avión más los 1000 de la pelota. Las velocidades normalmente se suman. Resulta que la velocidad de la luz no se suma. Si yo disparo un rayo láser en una nave espacial que va a 200.000 kilómetros por segundo y el rayo láser va a 300.000 kilómetros por segundo medido dentro de la nave, medido en el piso sigue yendo a 300.000 kilómetros por segundo, no a 500, no se suma. La velocidad de la luz es absoluta y este es un problema muy serio. Porque si la velocidad de la luz no se suma a las otras velocidades y la velocidad de la luz es absoluta, quiere decir que no entendemos o no entendíamos qué es el espacio y qué es el tiempo. Entonces, esta situación era muy confusa hasta principios del siglo XX. En 1905 apareció un señor, Albert Einstein, al que seguramente conocen muy bien, y él era muy joven en esa época, tenía 26 años, y estaba intentando reconciliar esta idea de Galileo, este principio de relatividad de Galileo, con el hecho de que la velocidad de la luz sí era absoluta. Y aunque parecía que estas cosas eran contradictorias, resulta que encontró la manera de explicar que no eran contradictorias y que sí era posible tener un modelo del universo en el que existiera una velocidad absoluta y la identificó con la velocidad de la luz. Ese es el origen de la teoría de la relatividad. Normalmente los físicos la llamamos de relatividad especial, ahora les voy a comentar por qué. Y ahí empezó. Ahora el problema que teníamos es que para respetar el principio de relatividad, como les comentaba, pues teníamos que cambiar por completo nuestras nociones de espacio y tiempo. El espacio y el tiempo no eran lo que nos enseñaba en la escuela, no era lo que pensaba Newton, eran algo mucho más complicado. Y hay varias consecuencias, no me voy a detener en ellas, pues no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo, una de las consecuencias de la relatividad es que la longitud de los objetos es relativa. Si un objeto se mueve respecto a mí, se acorta en la dirección de movimiento. No es una ilusión óptica, realmente se acorta. Si yo lo mido, es más corto, si pasa moviéndose muy rápido. Resulta que relojes que se mueven respecto a mí se atrasan. Si alguien viene por aquí muy rápido cerca de la velocidad de la luz y yo veo su reloj se está atrasando, lo veo en cámara lenta, ¿sí? Y crucial, el que más me interesa el día de hoy, es que la simultaneidad es relativa. Observadores que se mueven uno respecto a otro no están de acuerdo en cuanto dos eventos ocurrieron al mismo tiempo o no. Simultaneidad es que dos cosas ocurrieron en distintos lugares al mismo tiempo, ¿okay? Resulta que no están de acuerdo dos observadores que se mueven uno respecto al otro, respecto a cuál ocurrió primero y cuál ocurrió después. Esto es terrible, porque resulta que si uno dice este ocurrió primero y este después y el otro los ve al revés, pues esto me mete en un serio problema, en un problema potencial con la causalidad. Porque para hablar de causalidad, para hablar de causa y efecto, yo tengo que saber qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Este evento ocurrió primero y causó aquel. Apreté un botón aquí y se encendió la luz por allá, y no al revés, no se encendió la luz y después apreté el botón. Eso no tiene sentido, ¿okay? Entonces este problema potencial que es la causalidad es muy complicado y resulta que, pensándolo con cuidado, Einstein se dio cuenta que había una solución a este problema de la causalidad y la solución era pedir que la velocidad de la luz no solo fuera absoluta, sino que fuera la velocidad máxima del universo. Si la velocidad de la luz es la máxima velocidad del universo, entonces no tengo un problema con la causalidad, porque todo el mundo está de acuerdo en qué ocurrió primero y qué ocurrió después, si la señal que llegó de un evento al otro iba más lento que la luz o cuando mucho a la velocidad de la luz. Si eso ocurre, todos estamos de acuerdo en qué fue primero y qué fue después. Pero si yo pudiera lanzar algo más rápido que la luz, habría observadores perfectamente razonables que se mueven respecto a mí, que verían a esta señal llegar a su destino antes de haber salido, lo que no tiene sentido. Entonces, esta es la razón fundamental. Nada puede viajar más rápido que la luz, porque si se viaja más rápido que la luz, se viola la causalidad. Viajar más rápido que la luz viola causalidad. Viajar más rápido que la luz en principio me permitiría viajar al pasado, mandar señales al pasado. Y cuando me refiero a viajar no solo pienso en naves espaciales, ¿okay? O sea, uno se imagina una nave espacial, me refiero a cualquier tipo de interacción física. Nada, ningún tipo de interacción, ni la electricidad, ni la gravedad, ni el magnetismo, nada puede propagarse más rápido que la luz, ¿okay? Entonces, esta es la ley
que nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Esta es la explicación de por qué ocurre, ¿sí? Y ahora, si eso fuera todo, pues digo, ya terminé la charla, vámonos a nuestra casa todos muy deprimidos o escuchemos la siguiente charla. Pero afortunadamente no es del todo cierto y podemos ir un poco más allá a imaginarnos cosas un poco más interesantes. Y para eso voy a otra vez a hablar de Einstein. Resulta que Einstein en 1916 propuso una segunda teoría de la relatividad, que los físicos llamamos la relatividad general. La relatividad general es una teoría de la gravedad. Desde el siglo XVII teníamos una teoría de la gravedad que seguramente muchos de ustedes alguna vez la vieron en la escuela secundaria o en la escuela preparatoria, que se llama la ley de la gravitación universal de Newton. Seguramente odiaban la materia de física, pero bueno, ahí seguramente se las escribieron en el pizarrón. Y de acuerdo a esta teoría de Newton, que funciona muy bonito, ¿ok? Esta teoría de Newton la seguimos utilizando para mandar naves al espacio, para el James Webb, que se acaban de explicar. Toda la trayectoria del James Webb se calcula con la teoría de Newton. Pero en la teoría de Newton la gravedad es instantánea. De acuerdo a la teoría de Newton, si el Sol desapareciera por arte de magia en este instante, la Tierra instantáneamente reaccionaría y cambiaría su trayectoria. Pero instantáneo quiere decir velocidad infinita. Y Einstein dice, nada puede ir más rápido que la luz, ni siquiera la gravedad. Entonces quedaba claro que la gravedad de Newton estaba mal. Entonces Einstein dedicó 10 años de su vida a encontrar una nueva teoría de la gravedad que estuviera de acuerdo con el principio de que nada puede viajar más rápido que la luz. Y esa nueva teoría de la gravedad se llama la relatividad general. Para esta teoría, Einstein volvió a utilizar una observación de Galileo. Es una observación de Galileo que seguramente todos han oído. Si yo dejo caer desde el techo de este auditorio una bola de billar y una bola de boliche, ¿cuál cae primero al piso? Esta es la respuesta equivocada. La respuesta correcta es que caen exactamente al mismo tiempo al piso. Esta es una observación de Galileo. Todos los objetos caen exactamente con la misma aceleración en un campo gravitacional. Estamos mal acostumbrados porque pensamos en una pluma de ave y es así, así, así. Pero a la pluma de ave le estorba el aire. Esa es otra cosa. ¿Okay? Si yo quito el aire, entonces caería como piedra. ¿Sí? Entonces, eso se dio cuenta Galileo. A esto hoy en día le llamamos el principio de relatividad. Perdón, el principio de equivalencia. ¿Por qué el principio de equivalencia? Pues resulta que si yo me dejo caer en un elevador y tengo muchas cosas a mi alrededor, todos vamos cayendo igual. Entonces, desde mi punto de vista, todo flota junto a mí y digo, aquí no hay gravedad. El dejarme caer es equivalente a que no haya gravedad. Por eso le decimos el principio de relatividad. Porque si yo caigo y todo cae conmigo, no siento la gravedad. De hecho, esta es la razón por la que si yo les pregunto por qué flotan los astronautas en la Estación Espacial Internacional, si alguno me va a contestar porque no hay gravedad allá arriba, y pues estarían también reprobados en física. La Estación Espacial Internacional está solo a 300 kilómetros de altura, la Tierra es una esfera de 12.000 kilómetros de diámetro, la gravedad allá arriba en la Estación Espacial Internacional es más del 90% de la gravedad aquí abajo. O sea, pesaríamos un poquito menos, pero muy poquito. Pero flotan. ¿Por qué flotan? Flotan porque están cayendo. Estar en órbita es, como diría Buzz Lightyear, estar cayendo con estilo. Estar cayendo de ladito, de manera que nunca le piego el piso. Voy cayendo de ladito con impulso lo suficiente lateral como para que cuando caigo un poquito la Tierra se curvó y nunca le pego. ¿Okay? Doy vueltas. Eso es estar en órbita. Entonces siempre estoy cayendo y por lo tanto floto por el principio de equivalencia. Bueno, aquí estoy yo en uno de estos vuelos parabólicos que usan para entrenar astronautas. Como verán, yo no soy un astronauta, pero tuve la fortuna de que me invitaran a participar en uno de estos vuelos y ahí estoy flotando en un avión. En lo que hacen en estos aviones es que se elevan a una cierta altura muy alto, apagan los motores y ¡bum!, se dejan caer. Y se dejan caer durante 30 y tantos segundos en los que van cayendo y todo dentro flota, como en la Estación Espacial Internacional. Solo dura 30 segundos porque hay que volver a encender los motores, no queremos espantarnos con el piso. ¿Okay? Pero esa es la razón, ese es el principio. ¿Okay? Ahora, Einstein se dio cuenta entonces de esta observación de Galileo, de que como todos los objetos caen igual, otra manera de decirlo es que todos los objetos siguen la misma trayectoria en un campo gravitacional. Cuando hay gravedad, todos los objetos siguen la misma trayectoria sin importar de qué estén hechos. Esto no pasa con otras fuerzas. Si piensan en la electricidad, yo tengo un campo eléctrico, tengo una carga positiva, se va para allá, y tengo una carga negativa, se va para acá. O sea, en un campo eléctrico la trayectoria que sigue una partícula depende de una propiedad de la partícula, la carga. En un campo gravitacional, no. La trayectoria que sigue una partícula es siempre la misma, sin importar de qué esté hecha la partícula. Esto implica que las trayectorias que siguen las partículas en la gravedad no son propiedades de las partículas, son propiedades del espacio. Y como esas trayectorias son curvas, pues concluimos con Einstein que el espacio debe tener una geometría curva. Y esa es la razón por la que Einstein hablaba de la curvatura del espacio. El espacio y el tiempo, hablamos siempre de espacio-tiempo, están curvados. Y esto me permite, me adelanté un poquito, utilizar a Einstein para hacerle trampa a Einstein. Y eso es lo que me parece muy divertido.
Vamos a usar esta idea de deformar el espacio para hacer trampa y viajar más rápido que la luz. Y les voy a platicar rápidamente en unos minutos de dos maneras diferentes de hacerla. Una es muy vieja. La idea que está aquí es, imagínense que tiene una curvatura, una deformación del espacio que forma una especie de atajo que me permite hacer un túnel que va de aquí hacia allá y el túnel es muy corto, como lo ven ahí. Entonces yo puedo llegar de la parte de arriba a la parte de abajo muy rápido, mientras que quisiera irme muy lejos para regresar por abajo, me tardaría mucho tiempo, ¿ok? Entonces pueden imaginar esto como un túnel, un atajo en el espacio. Entro por aquí y salgo en Andrómeda. ¿Sí? Estos se llaman, en la literatura científica, túneles de Einstein-Rosen. ¿Por qué? Porque el primero que habló de ellos fue Einstein con un colaborador, Nathan Rosen, por ahí en 1935. Pero seguramente han oído ustedes hablar de ellos en películas con otro nombre, más chusco, que les llaman agujeros de gusano. Es un nombre mucho más coloquial. Y es un nombre que, aunque sea coloquial, ya de hecho también lo usamos los físicos. Ya hablamos de agujeros de gusano porque es más divertido el nombre que túneles de Einstein-Rosen. Pero esta es la idea, ¿ok? Deformo el espacio de manera que hago un atajo y puedo ir de un lado a otro mucho más rápido. ¿Se puede? Sí se puede. La teoría de la relatividad general permite estas geometrías sin ningún problema. Se han estudiado muchas de estas geometrías. ¿Hemos visto alguno en la naturaleza? No. ¿Sabemos cómo fabricar uno? Tampoco. Pero en principio, en teoría, están permitidos, nada los prohíbe y estas geometrías se entienden por lo menos a nivel matemático. Entonces es una idea vieja que viene en 1935 y como se me va a acabar el tiempo me voy a ir a la otra idea, que es una manera diferente. Esta idea tiene una enorme desventaja. Tengo que hacerle un agujero al espacio aquí que de alguna manera salga por allá y no sabemos cómo. Nadie sabe cómo hacer eso. O sea, si alguien me dice aquí está el agujero, padrísimo. Pero no sé cómo hacerlo si no estaba. Entonces hay otra idea en la que no necesito hacerle agujeros al espacio, es una idea, aquí no sé por qué faltan algunas imágenes, algo pasó con la presentación, pero ahí debería haber una foto de un señor mucho más joven que yo, en 1994, que es el que tuvo esta idea. Este se llama propulsión por distorsión o propulsión por curvatura. Es una idea que se le ocurrió a un tal Miguel Alcubierre en 1994, y ahí les digo, estaba la foto de ese señor. Con este método, en lugar de hacerle agujeros al espacio y en lugar de que la nave se mueva a través del espacio, la idea es que la nave se mueva con el espacio. Y les voy a explicar un poco cómo. La idea viene un poco del origen del universo y la expansión del universo. Sabemos que el universo se expande, las galaxias se alejan unas de otras a gran escala, mientras más lejos, más rápido. Se los acaban de comentar en una de las charlas anteriores. Luego, la gente lo piensa mal porque piensan la gran explosión. Aquí explotó algo y todo salió volando. No ocurrió en todos lados al mismo tiempo. Y el espacio se está estirando. El espacio es como una de estas camas elásticas en las que brincan los niños. Entonces imagínense una cama elástica y le dibujan estrellitas y luego alguien la jala de lejos. Pues ¿qué pasa? Las estrellitas se alejan, pero siguen en donde las pinté, ¿sí? No se movieron del lugar en el que las pinté, pero se alejaron porque se estiró la cama. La expansión del universo es lo mismo, se estira el espacio. Las galaxias están muy tranquilas donde viven sin moverse gran cosa, pero el espacio se estira y entonces se alejan. Esa es como entendemos la expansión del universo, el espacio se estira. Pues la idea que se me ocurrió en 1994 fue, ¿qué tal si en lugar de hacer una expansión de todo el universo, qué tal si expandimos el espacio aquí atrás, de aquí para allá, ¿no? Nomás expando este pedazo del espacio. Y al mismo tiempo, para compensar, comprimo el pedazo del espacio que me queda aquí enfrente. Entonces, como se está expandiendo el espacio atrás de mí, me voy para allá. Y como se comprime pues también me jala. ¿Okay? Entonces, esos dos efectos se compensan y entonces yo me muevo, pero sin moverme. Yo puedo estar simplemente aquí muy tranquilo parado. Se expandió el espacio, me alejé de la pared, se comprimió aquí, me acerqué allá y yo nunca me moví. ¿Sí? Entonces, esta es la idea básica en la propulsión por distorsión. Es un poco como las bandas de los aeropuertos, ¿no? Que yo voy ahí, me paro y voy avanzando, detrás de mí está apareciendo piso de la nada y enfrente de mí se está destruyendo piso y yo avanzo. Es más o menos la misma idea, ¿sí? Entonces, la idea es crear como una especie de burbuja alrededor de una nave espacial con esta expansión detrás y esta contracción delante que me mueva con el espacio más que a través del espacio, ¿sí? Bueno, esta es otra de las ideas. El problema que tienen estas dos ideas, ya veo que se me acabó el tiempo, me va a tomar un minuto más. Ambas formas de viajar más rápido que la luz que les acabo de mostrar tienen un problema. En la relatividad siempre hay un precio a pagar. Si deformo el espacio, necesito energía para deformarlo. Y cuando uno toma estas dos maneras de viajar más rápido que la luz y hace las ecuaciones, uno se da cuenta que ambas formas de viajar más rápido que la luz requieren energía negativa, que a lo mejor no les dice nada, pero energía negativa es el lenguaje de los físicos para decir antigravedad. Y la antigravedad, por desgracia, hasta donde sabemos, no existe.
No está prohibida, no hay nada en las leyes de la física que prohíba la antigravedad, pero hasta donde sabemos no existe. ¿Sí? Entonces ahí estamos un poco atorados. Entonces finalmente, ¿podemos viajar más rápido que la luz? La relatividad especial lo prohíbe, como les comentaba. La relatividad general parece permitirnos maneras de hacer trampa, pero requiere de la existencia de la antigravedad, que a lo mejor no existe, bien podría no existir. Entonces no tenemos realmente una respuesta final. Seguimos investigando y nada más si me dan oportunidad un par de transparencias más. ¿Por qué? ¿Por qué viajar por la galaxia? Nada más es un comentario final filosófico. Pues si hay vida allá afuera, hay que estudiarla. Y si no hay vida allá afuera, yo creo que hay que llevarla, ¿no? Yo creo que hay que sembrar la galaxia con vida. Yo me imagino una galaxia verde, llena de vida, que si no estaba ahí antes, la llevamos nosotros. Los dejo con un poema que me gusta mucho. Está la versión en inglés, la versión en castellano. Los que sepan inglés, la traducción a la castellano la hice yo. Si no les gusta, me echan la culpa. Ahí, el autor es, esta persona se llama Arthur Henry Reginald Buller, era un micólogo y botánico británico-canadiense. Y bueno, nada más se los leo. Había una vez una chica brillante, más veloz que la luz radiante. Se alejó un buen día de manera relativa y regresó la noche de antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por esa charla espectacular y motivante. Quedamos aquí un poco confundidos con todos estos conceptos, ¿no? Pero es muy interesante. Bueno, nuestra próxima conversación va a volver a la Tierra. Bueno, no tan cerca como la Tierra, pero a Marte. ¿Ya? Va a volver al sistema solar. Entonces, ahora vamos a volver al sistema solar y vamos a empezar a preocuparnos de cómo nos preocupamos de que esta colonización sea en forma segura. ¿Ya? Estamos experimentando un tremendo renacimiento de la colonización espacial. Y en este minuto, no sé si ustedes recuerdan, pero hace poco volvió la misión Artemis 1. Artemis 1 es un proyecto de NASA para llevar la primera mujer y hombre de color a la Luna. Y hay que hacer la analogía con la misión Apolo, con el proyecto Apolo. ¿Se acuerdan cuando uno dice el Apolo 11 que voló a la Luna? Y ahora lo mismo, es Artemis. Y el Apolo 11 fue el que aterrizó, pero hubo Apolo 1, 2, 3, hasta llegar a la Luna. Acá ya voló Artemis 1, que era el objetivo de probar que los sistemas, el cohete, la cápsula, todo funcionaba, voló alrededor de la Luna y ya volvió. ¿Ya? Entonces, se espera próximamente que Artemis 2 o 3 lleve el hombre, o sea, una mujer y un hombre de color a la Luna dentro de los 2 próximos años. ¿Ya? Por otro lado, la empresa de transporte espacial SpaceX sigue a todo ritmo avanzando, 61 lanzamientos exitosos este año. Está cambiando las estadísticas típicas. Normalmente se decía que explotaba un cohete de cada 100. Ahora ya eso se está reduciendo porque SpaceX ha logrado una tremenda confiabilidad. Se está yendo con astronautas a la Estación Espacial Internacional muy frecuentemente y SpaceX también logró algo muy especial, que fue la primera misión al espacio completamente privada. Todos los astronautas eran privados, un millonario con un grupo de gente. Eso es bastante novedoso y requiere de que la relación entre la empresa y los clientes sea muy especial porque se pone mucho en riesgo. Entonces, en este proceso vemos que nos vamos acercando hacia una exploración espacial, hacia la probabilidad de instalarse en la Luna, de instalarse en Marte, y tenemos que prepararnos para esos desafíos. ¿Ya? Por otro lado, hay otro problema. Estamos empezando a traer muestras de asteroides y de Marte. No sé si sabían ustedes, pero la primera muestra de un asteroide viene en camino y va a llegar a la Tierra en septiembre. Este septiembre aterriza una muestra de un asteroide que viene viajando y cuando llegue va a traer muestras de este asteroide y la vamos a tener que abrir. En esas muestras vienen pedazos de roca, pedazos de hielo. En el hielo pueden haber cosas congeladas. Entonces necesitamos tener protocolos de control de contaminación. ¿Ya? Para eso, para hablar de este tema, vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, que es la doctora Adriana Blankovic.
Y ella se dedica al tema de protección planetaria en el Jet Propulsion Laboratory. Somos colegas, trabajamos en el mismo centro de NASA, pero en áreas distintas. Y ella es pionera en el estudio de respuestas adaptativas de hongo en el entorno espacial, ¿ya? Y mediante un estudio multiómico, ella les va a explicar qué significa eso. Ha gestionado una campaña de pruebas de hongos que incluye el envío de estos experimentos a la Estación Espacial Internacional y trabaja, como les decía, de científica de protección planetaria en NASA. Es responsable de prevenir la contaminación microbiana progresiva, eso quiere decir hacia otros cuerpos celestes, cuando enviamos algo a Marte, y regresiva cuando traemos algo a la Tierra, ¿ya? Durante las misiones robóticas a Marte y otros cuerpos hay que preocuparse de esto. Ella también participó en un proyecto que se llama el Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, HISES, con el rol de científica, y la idea es reproducir las operaciones y actividades diarias que se esperan en Marte, que podría esperar una tripulación. Entonces imagínense, ella se encerró con un grupo en una cápsula en Hawái y se dedicaron a entender cómo sería la dinámica, a simular cómo sería un día de trabajo, ¿ya? Ella también se ha unido a una empresa, y ella es la directora científica de una empresa que se llama Star Harbor y que se dedica a desarrollar investigación en forma privada en el espacio. En la medida en que este espacio crezca de la exploración espacial privada, estas empresas se van a dedicar a apoyar el estudio de los privados, ya fuera de lo que está NASA haciendo. Bueno, después de esta introducción, los dejo aquí con la doctora Blankovic, que va a estar dando una charla y se va a quedar conversando con nosotros después. Adriana, por favor. Aquí la estamos esperando. Viene de Marte, parece. Buenas tardes a todos. Soy Adriana Bojovic. Es un placer estar aquí y poder hablar de mi trabajo con todos vosotros. Gracias al Senado chileno por esta oportunidad. Es un honor para mí. Y ahora, I will switch to English before you very quickly realize that my Spanish leaves a lot of room for improvement. I also wanted to apologize for my voice. Apparently, I was screaming too much during our trip to Antarctica 2 days ago. But I hope you can understand speaking and bear with me. Today, I will be talking to you about planetary protection, what it is, why it is important, and why I jokingly call myself a planetary protection scientist or the guardian of the galaxy. But before I do all that, I was asked to say a few words about myself, so here it is. The about me part. I am originally from Poland. I was born and raised in a small village in the middle of nowhere where everybody knows everything about everyone else. I am willing to bet that at least some of you can relate. You can move the slides. Oh. With the green button. Sorry. Ahora. So, like I was saying, I come from a tiny village, and I'm sure that some of you can relate to that. In my family, my generation is the first one that received higher education, with me being the only one who holds a PhD degree, not only in my family, but also in my village, and very likely in the commune. I currently hold a dual appointment with government and commercial space sectors, as planetary protection scientist at NASA JPL and chief scientist at Star Harbor, a new space startup, which gives me a new, unique opportunity to be exposed to the similarities and differences between these two branches of the space research market. In my free time, I enjoy cooking, especially making pastries. I also like dancing salsa, which I was doing frequently before the pandemic, and I hope to get back to it. But as all you know, time is a very precious currency these days. I think that it will be appropriate for me to share with you my guilty pleasure, which is
watching Latin American telenovelas. I do it both to practice Spanish, but also for the drama. One of the challenges that NASA had to face early on was to protect extraterrestrial bodies and samples collected in the rain from Earth contaminants. It's so-called forward contamination, as well as Earth from potential biological contaminants from other celestial bodies during sample return missions, so-called backward contamination. Therefore, to explore universe responsibly, NASA created the Planetary Protection Office. The first PP requirements were established in the 60s and the 70s during the first mission to Mars in the Viking landers era. As a scientific discipline, planetary protection has two main objectives. The first one is to prevent microbial transfer between the Earth and other celestial bodies. And the other one is to understand how microorganisms adapt to extreme environments. The better we understand the mechanisms that microbes use for adaptation, the better prevention methods we can develop, not to mention that we can utilize this knowledge to our advantage by developing protective measures against radiation or other extreme factors. Hence, the Guardian of the Galaxy title. To prevent forward contamination, I'm sorry, this one. Can I go back? No, I'm sorry. So, guys, sorry, you'll have to bear with me and improvise. So, to prevent forward contamination, we assess and ensure biological cleanliness of various spacecraft components. We track what microbes were found during different missions and keep a microbial reference library to avoid false positives for live detection. What does that mean? It simply means that if we ever discover signatures live on Mars, we want to make sure that they are not contaminants from the Earth. We also want to have the opportunity to learn as much as possible from the planet's pristine environment before humans will make it to Mars, carrying our biomes and contaminating the planet. In that sense, it is crucial to understand the mechanisms of microbial adaptation to extremes, how they evolve, and how they survive. Answering these questions can also benefit humans personally, as we may find better ways to protect ourselves from, for example, radiation. A small proof for validity of such research is the fact that an extract from one of the bacteria isolated from the JPL cleanroom, which in itself is considered an extreme environment because of the stringent cleaning regimen and low nutrients availability, became an ingredient of commercially available facial serum, which is the first biological cosmetic to be recognized as a space-certified technology. So, if you guys are interested in using cream coming from an extreme environment, please let me know. As you can imagine, this is the right slide. Right now we're talking about this. Planetary protection is a broad field, and it's continuously evolving. In order to directly apply scientific concept to robotic missions in the form of requirements, planetary protection created 5 categories for missions. These categories are based on the contamination hazard, and differentiating factors include mission type, whether it is an orbiter or a lander, destination of the mission, and the destination's likelihood to sustain life, including the life of contaminants that we can bring from Earth. Naturally, the higher the likelihood to sustain life, the more stringent the requirements. To give you an idea of complexity of this field, requirements for each mission are custom made. For instance, Mars sample return is a mission that took decades into making before materializing, and it will still take many more years before being launched to Mars. Because the primary objective of the mission is to bring samples containing Martian soil back to the Earth for the first time, it has the most stringent PP requirements to date. Since it is not a trivial task
to protect the terrestrial ecosystem while maintaining the scientific integrity of collected regolith samples, we have to develop sterilization strategies to break the chain of contact between the samples collected on Mars and the Earth without compromising the samples themselves. And the right photo that you can see on the slide shows the first sample that was collected on Mars and will be brought back to Earth during the MSR mission. This sample was collected by another rover that was sent to Mars in 2020. This rover is called Perseverance, and the sample was collected in December of last year. Total of 10 samples will be collected and brought back for extensive analysis. The importance of creating planetary protection categories and protocols, as well as understanding microbial adaptation mechanisms, stems from the fact that a subclass of microorganisms called extremophiles are known to not only survive, but to thrive under the environmental conditions that are unbearable for any other living organisms. An example is your own Atacama Desert. A long-lasting assumption that water equals life and little to no water equals no life has been disproved. When analyzing soil samples coming from the Atacama Desert, scientists have discovered microbial communities capable to survive a decade without water in one of the hottest and most inhospitable environments on Earth. This is likely a result of a unique adaptation mechanism, and this is in fact the single most important characteristic of microbes, their ability to mutate and evolve to adapt to environments they face. Speaking of extreme environments, during my PhD, I was studying fungi that were isolated from the Chernobyl site after the failure of the nuclear reactor. It turned out that in the years following the reactor meltdown, fungi adapted to radiation and became the pioneering organisms to recognize one of the most uninhabitable environments. Over the years, about 2,000 fungal isolates were collected, many of them containing melanin. More than 20% of the dark pigmented fungi exhibited positive radiotropism, meaning that the fungi were growing towards the radiation source, suggesting that not only these microbes found ways to survive the radiation exposure, but it also became a desirable environmental component. Although the exact mechanisms are still elusive, scientists suspect that these fungi evolved to utilize the radiation as an energy source to fuel their biological functions and developed unique mechanisms of DNA repair. Unveiling these secrets may be a powerful tool in finding ways to protect humans against radiation here on Earth, but also during spaceflight. Radiation exposure is in fact a well-known issue for the astronauts. This is why one of my PhD projects focused on selecting Chernobyl fungi and sending them to the International Space Station to study how microgravity and enhanced irradiation would affect them. Why did we care to study fungi in the first place? Of course, because they came from the extremely irradiated environment, but more than that, it was because they carry enormous biotechnological potential. Fungi are relatively easy to genetically manipulate and can produce bioactive compounds of interest to humans. Some examples include antibiotic penicillin or cholesterol-lowering medicine, lovastatin. Therefore, understanding fungal phenotypic plasticity and adaptability to space conditions has very practical implications for human on Earth as well. Here, you can also see one of my favorite photos of the astronaut Jeff Williams handling our experiments aboard the International Space Station. During the growth phase, fungi were kept in these two blue containers that you can see floating in the microgravity to avoid contamination of the ISS.
Right before the pandemic in 2020, I joined a Martian simulation study whose goal was to mimic some of the activities that the crew would experience while on Mars. Objectives included collecting microbial samples, assessing crew cohesion, and by far the most fun part of the simulation was mimicking extravehicular activities. During these mock outings, we were wearing suits and venturing inside lava tubes created by the volcano Mauna Loa in Hawaii. During my experience with sending the experiments to the International Space Station, I quickly realized how limited the slots to perform experiments in space are, let alone becoming an astronaut. That is why I decided to join an early-stage space startup whose objective is to make space-relevant research more available to research institutions and the private sector. The increasing number of spaceflight providers is driving the cost of spaceflight down while increasing the number of available spots. Our vision is to build the first open-to-the-public spaceflight training facility as well as an R&D campus to make space research and astronaut training accessible to the public. Due to my background, I was asked to serve as a chief scientist and help bringing this vision from an idea on a napkin to a nationally recognized research facility. As a company, we wish to foster a culture of inclusion, collaboration, and innovation via the cross-pollination of different fields. We hope to inspire young people to seek jobs in the actively growing commercial space sector. Hopefully, we will pave the way for the next generation of Guardians of the Galaxy. With that, once again, I would like to thank to the organizers of Congreso Futuro, and especially Dr. Eduardo Bendek, as well as the members of the Chilean government for giving me the opportunity to be here with you today and to deliver my talk. I hope you've enjoyed learning about the planetary protection as much as I'm loving experiencing Chile. Thank you. Thank you very much, Adriana, for that talk. Very interesting. So we'll continue now with another conversation about traveling in the solar system and the impact of those trips. When you take a plane and you arrive tired or with a headache, me cambié el español. Cuando uno viaja, se toma un avión y llega cansado, se toma un tren, un bus, llega cansado, pero los viajes en el sistema solar van a ser mucho peores, van a ser mucho más difíciles y no todos los viajes son iguales, ¿ya? Después de la última misión a la Luna, el Apolo 17 en el año 1972, eso fue hace mucho tiempo, ¿eh? No hemos volado más allá de la órbita baja. La órbita baja quiere decir solamente 400 kilómetros de altura. Cuando uno piensa que la Tierra tiene 6.700 kilómetros de radio, 400 kilómetros de altura es solamente un 6% más que el radio de la Tierra. Es como una cascarita delgada encima de la Tierra. A esa altura no estamos expuestos a la radiación interplanetaria, que se llama, porque estamos protegidos por los cinturones de Van Allen, que son unos cinturones de radiación. Por lo tanto, toda la experiencia que hemos tenido los astronautas en la Estación Espacial Internacional, estando por años, de hecho hay varios astronautas que han estado más de un año, no es tan relevante porque no han estado expuestos a la radiación dura, que es la radiación interplanetaria. Ahora, cuando queramos ir a instalarnos a una base en la Luna, esto es un poco más complicado, pero es un viaje solo de un par de días, después hay que ver cómo nos protegemos una vez que estemos instalados, pero el viaje a Marte son 9 meses. Y no solo eso, son 9 meses para llegar a Marte, después hay que aterrizar y hay que esperar que se alineen los planetas para volver de vuelta. Así que aunque uno lo quiera hacer lo más corto posible, estamos hablando de más de 2 años el viaje a Marte. Entonces, ahora nos enfrentamos a una situación de que hay que estar varios años en un espacio confinado, hay que estar bajo radiación interplanetaria y hay que estar en una situación muy compleja de ingravidez que te confunde los sentidos. En toda esta situación, lo que tenemos que buscar es entender cómo vamos a proteger el cuerpo humano.
en este proceso. Y para eso tenemos a la invitada de hoy, que es la doctora Hastings, quien ha estado íntimamente involucrada en el entrenamiento de astronautas y mucho más. Ella es una científica expedicionaria. ¿Qué quiere decir ello? Eso, que es especializada en el estudio de la vida en el ambiente extremo y aislado. Su pasión por la exploración la lleva a descender profundamente por túneles de lava y atravesar miles de kilómetros de desierto o navegar hasta la Antártica. Partiendo por la misión Inspiración 4, que les comentaba anteriormente, ella dirigió y desarrolló la implementación de un estudio multiómico y biobanco en astronautas privados de esta misión. En el 2018 fundó el programa Sensoria con el fin de ofrecer oportunidades y entrenamiento interdisciplinario para aspirantes al nivel de investigador espacial. Eso quiere decir un investigador que trabaja en el espacio. Como consejera experta y miembro con derecho a voto en múltiples entidades reguladoras globales, ella aboga por estándares inclusivos y seguros y funcionales que pueden respaldar un equipo espacial más diverso. Ella hizo su doctorado en la Universidad de Melbourne y experimentó en diversas maneras de evolución biológica accionada por máquinas. Luego hizo su estudio en la Universidad de Nueva York y completó su estudio en Harvard. Como pueden ver, una universidad del más alto nivel. Bueno, aquí invito a la doctora Hastings para que nos cuente de los efectos de la radiación y de los viajes interplanetarios en lo humano. Doctora Hastings, por favor. Bueno. Looks like the teleprompter is a little different. That's okay. So it's a delight and honor to be here with you today. As an expeditionary scientist, I'm preoccupied with studying life in its extremes. Modern humans have become so adept at constructing cities and societies with highly controlled environments that we sometimes take for granted the relative ease of our existence on this planet, let alone in our backyard, the solar system. And yet, we can find life in myriad forms thriving in parts of our planet that are quite demanding, if inhospitable, to the human body. Humans are mesophiles. We like things to be just right for our bodies in rather temperate conditions, or we find it very difficult to function. In my research, I investigate life that exists in extreme conditions and the humans that are able to live and work in these otherwise inhospitable environments. As for myself, I'm happier when I'm able to spend time driving my Land Cruiser or my rover on the gorgeous, vast interior desert regions of Australia, studying sturdy halophiles. Or descending into lava tubes in Hawaii to look for organisms that thrive in a world of complete darkness. Or my favorite, sailing for days across the Drake Passage to explore Antarctica and study the impact of climate change on our precious seventh continent. In 2021, I had the privilege of working with the crew of Inspiration 4, the first crew entirely comprised of private citizens to orbit the Earth in SpaceX's Dragon capsule. These 4 brave individuals were able to show that space is a frontier that can be opened to so many more of us if given the opportunity. The great news is, the crew of Inspiration 4, who flew at an altitude of 585 kilometers above the Earth for nearly 3 days, returned to Earth happy and healthy and wanting to go back. If we look to the future of space exploration, what are the challenges that humans will face? Thankfully, we have over 60 years of research studying the hundreds of professional astronauts who've flown through their national program to orbit. The turn towards civilian crews and privately funded missions has led to the start of a new space era that is led by a burgeoning and ambitious commercial space sector. The International Space Station has hosted astronauts for over 20 years.
The station orbits above the Earth at an altitude of approximately 400 kilometers and must travel at 28,000 kilometers per hour in order to maintain its position. That means that the astronauts on ISS orbit around the Earth once every 90 minutes and will experience 16 sunrises for every one of our days back on the surface of the Earth. Most astronauts stay aboard the ISS a number of months or over a year. But what we know of biological studies of these astronauts shows what we can expect from our time in low Earth orbit and how our body changes. It's very common for astronauts on any flight to experience motion sickness that leads to a lingering headache and nausea, very much like we experience vertigo in space or on Earth. Medication can be provided, but not everyone will experience space sickness or want to be medicated, as it can produce unwanted side effects. Without gravity, our body fluids pool towards the upper part of our body. The face becomes puffy, and some astronauts report feeling stuffy-headed, like you would if you had a cold or seasonal allergies. As this fluid builds within the head, one's sense of smell and taste becomes diminished, making it more difficult for you to savor your food, but better at coping with other less pleasant smells that may be aboard the station. The more time you spend in low Earth orbit in low gravity, the weaker your muscles and bones will become. And your cardiovascular system won't function nearly as well as it does on Earth. Radiation poses significant risk to astronauts, as it can form reactive species that damage cells and the DNA within them. Most astronauts have only ever traveled in low Earth orbit, which extends all the way out to 2,000 kilometers beyond our surface. To journey to the moon, we'll have to leave behind the protection of the Earth's magnetosphere and pass through two regions filled with charged particles captured from the solar wind known as the Van Allen belt. Thankfully, the journey through the Van Allens taken by various crews of the Apollo missions showed us that they were exposed to a very small amount of radiation owing to the brief time they spent in transit through them. Let's move on to the moon, our beloved satellite. The last humans that walked on the surface of the moon were the crew of Apollo 17 in 1972. There's every reason to believe that a new generation of astronauts will walk on the moon by the end of this decade. What conditions do these explorers need to prepare for? Thankfully, the moon does have a gravitational pull of its own, though it's only a fraction of Earth's gravity. This will help mitigate some of the problems our bodies have coping with the lack of gravity in space. One complete cycle of day and night on the moon takes approximately 28 days, or 14 days of sunlight and 14 days of darkness. So short duration missions will need to plan accordingly in order to ensure that the astronauts arrive with the best conditions for their mission. And those who spend any appreciable amount of time will need to expect long periods of darkness, followed by long periods of intense sunlight. Because there's no atmosphere, radiation levels on the moon are much higher. Charged particles like galactic cosmic rays contribute to an overall dose of radiation that is 2.6 times higher for astronauts on the moon compared to their colleagues aboard the ISS in low Earth orbit. Special protection will be needed in the rare case of a solar flare that sends an intense burst of highly charged and energetic ions our direction. Lunar regolith, the dusty material that covers the surface of the moon, is a very abrasive material. It's as fine as a powder with extremely small particles, but as abrasive as glass, and gets all over your gear and into your module or spacecraft. Apollo astronaut Harrison Schmitt described the reaction he had to the presence of lunar dust particles in the module as lunar hay fever. And for some astronauts, the effects lasted well after their return to Earth. Now, let's ponder the journey to Mars. While it takes around 3 days to get to the moon, a crewed mission would take around 9 months to reach Mars. Because humans have yet to make this journey, we look to humans who worked in comparable environments, along with computer models, to make educated predictions of the challenges that any future crew traveling to Mars will face.
Based on data collected by a Mars Science Lab while traveling from Earth to Mars, the crew will likely be exposed to around 0.66 sieverts of radiation, primarily from cosmic rays and other ionizing radiation. This may not sound like much, but it's around 15 times the annual limit allowed for radiological workers on Earth, and nearly the maximum amount of radiation allowed for an astronaut's career, which is 1 sievert in total. An unexpected solar flare could lead to an even higher level of exposure to harmful radiation. As mentioned before, the weightless environment leads to muscle and bone atrophy, and the immune system grows increasingly dysfunctional. Another hazard of spending a long time in space is the deformation of the shape of one's eyes that come from prolonged change in the distribution of body fluid. Over time, the absence of gravity, the spine elongates, making it more susceptible to injury. It takes time for the spine to reposition and become stable again, which will be challenging for astronauts that are required to be able to walk, let alone carry heavy payloads once they arrive on the surface of Mars. Perhaps the greatest risk to the crew, and the one we're least able to predict, is the effect of isolation and confinement in a small space with limited resources for a long time. Since it takes up to 20 minutes each way for a message to move from Earth to Mars, the crew will be on their own and need to be able to work together to solve any problems that arise independently. But the reward of setting foot on the surface of another planet in our solar system just might be worth all that risk. So, proceed. There you go. I'd like to leave you with a final thought. Un momentito. Thank you very much, Dr. Hasing, for that talk. That's fantastic. It's very interesting to hear all those things. Me dejó un poco asustado, yo que tenía ganas de ir a Marte, ya se me pasaron un poco las ganas. Pero bueno, yo creo que me volverán. Ahora la idea es que tenemos la oportunidad de estar con ellas, expertas en los temas de la exploración planetaria, en las dificultades de la exploración planetaria, porque como hemos visto hay un problema de la sobrevivencia del ser humano, pero también hay un problema de contaminación planetaria, de no queremos traer un coronavirus marciano o lo que sea a la Tierra, por ponerlo de manera dramática, pero básicamente tenemos que hacer esto de manera responsable. Y la idea es que ahora vamos a tener una conversación y poder discutir varias preguntas que me han ido llegando, que he ido recolectando, y poder entender también cómo alguien que nació en Polonia o yo en el caso que nací en Chile, que cómo llegamos a estar en esta situación donde en el día a día hacemos nuestros trabajos, pero son cosas súper entretenidas y que mucha gente a veces nos pregunta cómo fue el salto, qué pasó. Entonces voy a partir con la primera pregunta para la doctora Blakovich, preguntándole, Dr. Blakovich, how do you do the jump to go from Poland to NASA Jet Propulsion Laboratory, Guardian of the Galaxy job title? That sounds pretty amazing. Well, like I mentioned during my talk, I was born and raised in a small village, and myself and my brother are the first generation in my family who got higher education, and I'm very fortunate to say that I have parents who, despite of not having higher education themselves, really understood the need for me to study and learn and to pursue my dreams. So they were always supportive of the craziest ideas that I had. Following a little bit the suggestion of my mom, I decided to study biotechnology back in Poland. And while I was doing so, I applied for an internship at the University of Idaho in the United States. I went there for 3 months, did my job, went back to Poland, forgot about the United States, and continued my life in Poland. But after 6 months, after finishing the internship, the professor for whom I was working sent me an email saying, hey, would you be interested in going to do a 6-month-long internship at JPL? I was like, what's JPL? So I quickly Googled it, and I noticed that it was one of the NASA centers, so I, of course, responded that I don't have anything to do, despite of finishing a second major and being involved
in a PhD program back in Poland. So I dropped everything I was doing back in Poland and I packed my suitcase, went back to the United States, and what was supposed to be a 6 months long internship turned into another 1.5 year long internship that led to a PhD in collaboration with JPL and NASA, and I just simply never left. And if I can give one word of an advice to anyone who is trying to find their way, maybe in the society or the environment where they are not entirely understood, just keep doing what you're doing, believe in yourself, and I cannot underscore how much it is, how important it is to network, because you really don't know if that one email or that one conversation you have with someone you met at the conference or any other place can help you achieve your dreams and goals in life. Thank you very much. Very, very interesting. Now, watching your talk, I learned so many things that you do, so many expeditions. Like, it's amazing all the areas that you cover in your life. But I have a little bit of a similar question. How you get to do so many things, to get involved from SpaceX all the way to Antarctica and to build your own rover? So I would like to ask you, Dr. Hastings, how's your life? How everything started? How you get to this point? Well, I will say the journey does not have a singular direction. I have, from the time I was a small child, been just naturally curious. I was often outside playing in the dirt. Yes, I had Barbies, but they were on an expedition. We would fly to a new destination, someplace I had seen in National Geographic. We'd pack up, we'd go on a journey. I'd take my microscope with me, a little toy microscope, see what I saw. So I guess from a young age, I was always just very curious and wanted to engage with nature and adventure. And so maybe that's just been my nature all along. In terms of education, it has been quite the route. There is no direct line from here to SpaceX. I will say a word of recommendation just as someone who's ended up there, I wouldn't say by accident, but at least through stumbling in the right direction, that if you are working right now in the new space era, you are the leader. There is no one behind you. We are relying and learning very heavily from our colleagues who have long tradition of knowledge and research in NASA, ESA, JAXA, Roscosmos. But in the private sector, we're learning again for the first time. So one of the best bits of sort of advice or description from a colleague was, JJ, you are the one that's pioneering this. So be brave and be willing to step up when your opportunity comes. Thank you very much. Bueno. Thank you, JJ. Bueno, me encantaría tener más tiempo para más preguntas, pero me están avisando que tenemos que cerrar el bloque. Espero que lo hayan disfrutado, espero que esta sea algo que los apasione y los dejo a todos invitados a soñar, a seguir sus caminos, a que nos ayuden a hacer la exploración interplanetaria una realidad donde los chilenos seamos parte del proceso. Muchas gracias.